Put your loving hand out, baby. I'm begging. You let me know, but I planted a seed, just let me grow. I'm on my knees while I'm begging, cause I don't wanna lose you. I got my arms so spread, I hope that my heart gets fed. Matter of fact, girl, I'm begging. Put your loving hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be the man. Not a man you want in the end. Only then can I bring it to live again. An empty shell I used to be. The shadow of my life was hanging over me. A broken man that I don't know. Won't even stand the devil's chance to win my soul. Why we do it? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good shit, don't embrace it? Why the feel for the need to replace me? You're on the runway track from the good. I'm only painting a picture, telling where we could be at. Like the heart in a attached where it should. You done gave it away, you had it till you took your pen. But I keep walking on, keep open doors, keep open forward. That the call is yours, keep those on hold. Cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm begging. Begging, begging you. Put your loving hand out, baby. Begging, begging you. Put your loving hand out, darling. I'm fighting hard to hold my home. Just can't make it all alone. I'm holding on, can't fall back. Now white body just to come back to fade to black. Begging, begging you. Put your loving hand out, baby. Begging, begging you. Put your loving hand out, darling. Begging, begging you. Put your loving hand out, baby. Begging, begging you. Put your loving hand out, darling. 今の君はどっちなのかな。あんた確か五条悟、呪術高専で1年を担当してる。じゃあ行こっか。だったのシグマ。別に出番がなくても。おいだ。ここでですか。ご自由に。こっちも長話する気はないよ。勘違いすんなよ。そんでね、中の生クリームが絶品なのよ。მოგესალმებით გემერებო როგორ ხართ გიგუნდოთ ნოსტრემით და დღეს მე ვაგრძელებ Hogwarts Legacy-ს თამაში და ეს იქნება რეგით მესამე ეპიზოდი. ეხლა მითხარით სტრიმზე როგორ ისმის ხმა შევამოწმოთ.
ოკეი, შვენიალური. მოკლედ ვაგრძელებთ HYDRA POTTER-ის თავგადასავალს. და რაც ყველაზე მაგარია. ახალი ჯადოსტური ჯოხი მაქვს. მაგარი. და ამ ბუს რა დავარქვათ, ოღონდ ეგ მითხარით. ნახე როგორ იყურებოდნენ. ბუს სახელი მჭირდება. წავიდა ჩესტები რამე არ გვაქვს ოთახში, რეველიო. ჩესტები არ არის ოთახში. ხო, ბუს ქონდა წერილი, რომ პროფესორმა ფიგმა მოგწერა მომინახულეო. და მივდივართ ახლა პროფესორ ფიგთან მოსანახულებლად რა. სადარო ბრატ. სამოთუნ დავიდე. ეს შადრევანი აქვს და გაკეთებული? ვა, რა მაგარია აი. წარმოიდგინე უნივერსიტეტში რო ასეთი რამე მქონდეს. ეს ეხსნება? არა. ვერ ხსნით შეიძლება ასეთ ჩესტებს. Revelio. სადმე ქაღალდი ხო არ არის ბიჭო, ფრინავი ქაღალდი მჭირდება. ამასაც ვერ ხსნით, ხო? რაღაცა შელოცვა ადევს. Levioso. ლევიოსო ნახოთ არ ხსნის. გარეთ ხო არა რამე, ვა? Revelio. გარეთ არაფერი არ არის. და შევამოწოთ ხოლმე ადგილები რა იც რა ხდება. თან ჰოგვორტსი რამ ხელა ასე. რეველიო. აი რაღაცა გამოიჩნდა. სადავაფიქსე რა. აი აქ დაფრინავს. საზავიდა. აგერ არის. აკიო. ეგარისო. 80 XP. მეთქი რა თუ არ ხსნის? რეველიო. Revelio. არაფერი არ ეკრე. არ მინდა რომ ის ფურცელი გამომრჩეს. აბჯარი მოძრაობს. ეს რა ქანდაკება არის? Revelio. აფსტაშო. რამში სოროზე ყოფილის პროფესორება. რეველიო. აი პრინავი ფურცელი. დაკ ჩესტია. აი კარგი ახლა ეგ რო გამოვიყენე. ეს გარდერობია. შხამების დამზადების ადგილი ყოფილა ისო. კუპეებში ამზადებენ ასე შხამებს? არა, ტუალეტში აქვს დამზადებული. საღოლდმა. წავედი მე აქედან. მეორე ჩესტი აქ უნდა იყოს. Revelio. მაგრამ სად არის არ ჩანს? არგი პიკისგან არის რაღაც წერილი აქ.
რა ჩვენზე აქ დაწერილი როგორ ჩანს წერილი მეხუთე კურსელი ჩამოვიყვანე თუ მჯეროდეს პროფესორი ვიზლი ნახე რაღაც დეტალებისთვის, რომ რაღაცაში ჭირდება დახმარება როგორ ჩანს. და ეს წერილი ჩვენთვის არის, ახლა რა გავიგო. პროფესორო პიკ. აკარტსიმ. გაჩნდა. ძირს ველოდებოდი. Professor, I'm glad to see you. And Thank Merlin, you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Argi questi შესრულებულია. ახალი შელოცვის სწავლისთვის ისევე ამოსვლა მივაკითხო მერე. ბარემ აქ იყავ გესწავლებია და. ეს ჩესტის სადუდევს და დასადეგილას. არჩას. აგერ ყოფილა. კოლექცია დაგვიაპროტეიტა. What are you up to now? ო, კატა. მოვაპიროთ პისო. იმედია რომელიმე გადაქცეული არ არის, ხო? Revelio. რამე ხო არ შეიძლება რომ იყოს საკნე და ეს რა არის?
Professor Weasley. I'm here about the Oh, new he's spell our you Weasley wanted to guys. teach me, Professor. რამე შეიძლება გვასწავლეთ რა. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. არგი ამან კიდე რაღაცა quest-ი მომსახლა. ეს დრაკონის ლები ისევე აქ არის. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Accio. შემოწმეს რამე ხო ხდება თქო. Revelio. არა, ნაკრაფერი არის. ეს რა ჯანდაბა იყო? Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you Praxia mole? As long as Well, for didn't only know. one time per week, I can plunge the boy's Leviosa. lavatory, not for drink. Please, please, you'll make me late. He tried Revelio. to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. Oh, don't tell me. But he failed, as did his containment charms. როგორ შესაძლოა ჩისტები? To wreak havoc 58 coin-ი. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the Revelio. cannon. So she agreed. To draw up a contract მეტი არაფერი არ. that if I behaved, I'd have one weekly swing. აა მოთახშა, მაგრამ ჩაკეტილი. Okay, you აუ, გაჩვენდი. Revelio. ეს რა თუ ასე? Away from me! What do you want? Glad you could make it. Lucan's just over there. ვა, სებასტიან, როგორ ხარ? Revelio. მზა რეპარო გამოგონდება? Reparo. არაფერი? Levioso. ვა, ამან იმუშავა. ეს მართლა არ ვიცოდი ეს თუ მუშაობდა. შერატოზე ხარ გაბრაზებული სახით ერთი. ამას რა გაუნდა? Reparo. ამაზე გამუშაობს. Can I help you? ლუკას თარა დამოვედით. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. მადლობა. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up,
I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? არ მინდა გასამის კლუბ შეერთება. მაგრამ რაღაცა პრიზ მივიღებთ და საინტერესო მაინც შეიძლება განვითარებაში დაგვეხმაროს. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. კარგი. როგორც ჩადოქრები შეჯიბრია. Lumos. Protego. You're better than that. Levioso. ბიჭო, ლევიოსა გონს. ოპა. Lumos. Lumos. რა ლუმოს ბიჭო. ლევიოსა. Lumos. Levioso. ეგ არის. ერთი მორჩა. არა. Defeated? შანსი არაა ჩიმ. That looks painful. Care to try another round? რა თქმა უნდა. Yes. Don't count me out yet. Brilliant. შანსი არაა ეცე მომრას გაწავაკით. Levioso. Protego. Stupid one. Levioso. Protego. Rzucam. There goes my way. Ochrzczenie, Protego. Levioso. ეგ არის. გამარჯობა, რა თქმა უნდა. რას გაწავაგეთ, ბიჭო? Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong Sebastian competition ahead, შეძლებოდა but ძალიან keep this კარგი. up and you could be the Sebastian next პირველი იყო, ვინც champion. ავამარცხე. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. აბა Hope to ჰეიც. see you back here again. კვესტი შევასრულებ პირველი როგორც ჩანს, სამია კიდევ ასეთი და 180 XP. ხო არ გადავბი. მე კიდე არ მინდოდა შესრულება თავიდან. Sebastian რა ვახარტო? Don't hesitate to call on me. ორი რაუნდი უნდა მოვიკოთ. შემდეგი რაუნდი დავიწყოთ. Hello, Lucan. არ გვინდა ის Is the next round ტრენინგი? of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? რა თქმა უნდა. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? ნაცაი აურჩეთო სებასტიანი. ბიჭო ნაცაი უფრო ძლიერია მგონი რა. Yes, Natty. Then ნათი let's ხო. get to it. Ready to get thrashed? ახლა გოგოებწინა ავდაგორთ. Apologies in advance. ისეთ გოგოებს შედის.
Protego. Leviosa. Protego. 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 Leviosa. There goes my way. Protego. You're better than that. Protego. ერთი მორჩა. Protego. ის უკუნდან მესრეს. Protego. Leviosa. ეგ არის. მეორეც მორჩა. კაი რა ნაცი. სამი მე დავმარცხე. Protego. ეგ არის. Виса, бичо, висепчит просто. HYDRA POTTER. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. Prizy I'll let moi, you know that's when we're prizy. ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Gobstone-ები, ой. მეორე კვესტი შესრულებულია. კიდე არის ამასთან. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Okay. დავწყთ. That would be wonderful. საქმეში You'll ვარ. cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, თავარი მისეჯი let me know. ჩაკეტილია მეც. საიდ მისები უნდა გავაკეთოთ როგორც ჩანს. ოპა, ეს რა არის ბიჭო? Akio. Akio. მე რომ დამერწყა, ბაზარია. Akio. ეგ არის. That's it. კარგი. ახლა ლევიოსო. და დარხმა. შუნიერი. Excellent four. Leviosa. Akio. Arra Akio con un massaggio. That was something. Კარგი, მოიცა. Leviosa. Akio. Keep trying. ბიჭო იმას რა დავებასრებ. You'll get it. Leviosa. Leviosa. Akio. That was something. სამი დარხმობა და მერე Akio. Leviosa. ერთი, ორი, სამი Akio. რატო არ შევა? Leviosa. კაი, მაშინ თავშეს დავარქოთ. Leviosa. Akio. აჰა, всё. მესამე თავისით ისროდა და ამიტომ გამოდიოდა. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I Adilo suspect baldo to discover განცმა, შენ one's წყალობით weaknesses უკეთესად during ვიფრთხე ახლა. practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. ჩელენჯი ახლავე? კვესტი შესრულებულია. მესამეც, всё. 180 XP. მეხუთე ლეველი. შეგვიძლია დავუბრუნდეთ პროფესორ ჰეკატთან. მოიცა აქ რამე ყუთის მსგავს ვარ არის უკან. თუ ნახე უკვე. ნუ არა ჩაგედელია. და ლეველი რომ მომატა ვერ ხსნით? არა დაბლოგელი. Revelio. 4 შელოცვა მაგ ჯერ ისედაც.
მე შეგვიძლია მომაკვდინებელი შელოსვა ამიტომ რო გავხსნას კარა. Accio. Revelio. ფორცელი არსად არის. მოდით პროფესორ. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear ყველაფერი it. შევასრულეთ, რაც მოგვეცით. Then you should be ready to learn Incendio. დარწმუნებული Should ვარ. be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate. And keep Კონცენტრირებული your ვარ. wand steady. წავიდა. ბიჭო. კონცენტრაცია დავკარგე. არის. Incendio. აჰა, სესხლ შელოცვა. ახალი შელოცვა გავხსენი. Incendio და შემიძლია გადავცვალო რამეზე, ხო? Так. ლევიოსა ფარის გასატეხად მჭირდება. შემიძლია ბრძოლის დროს აი აქ დავაყენო. ეს კი აქ იყოს. არა, მერამასე. კვესტი შესრულებულია. 150 XP. შვენიერი. Incendio. Incendio. ოპა, აქ წაუგიდე ცეცხლი. Incendio. რა არის ბიჭო? შევსებას უნდა დრო? Accio. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. შვენიერი. გაცრათ პროფესორ რა მითხარით? Excellent defensive skills. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. ხო არ დავწოთ პროფესორა? Accio. Levioso. Incendio. კარგად დააკვირდით აბა, დაიცვა. Incendio შელოცვა ჩვენია, всё. და მთავარი მისიაც გაიხსნა. Revelio. Ramme გვაქვს აქ. Levioso. პროფესორ ფიქთან დავბრუნდით. ახლა უნდა ელოდო ამას. და ძირს ვიჯექი. There you are. ხო, აქ ვიყავი, აბა სად ვიყავი ისე. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hackett. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you.
Come. House. I'm with a student and my schedule is Artsali ახშენს, მაგრამ ეს კაცი მაგარი არის რა. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. ჩემ ოფისში ყავ 5 წუთში. რა რაძმა? That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. კარგი, სამუდიოდ ახლა ზდ სალამი. სებასტიანს უნდა დაველაპარაკოთ სიმონ. ეგ რაღაცა გაბრაზებული იყო, ზეხა რომ ნახე. ან შეიძლება ეგეთი სახი აქვს. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. ჩვენი ერიაა ზმა. ამას თავზე რა დაფრინავს? რეველიო. ტიპს ხელში აღარ ეკეო. ეტევა ზეგნები და თავზე დაფრინავენ. რა მაგარი რაღაცა არის. აბას საბარავ ხარ სიმონ. Sebastian, there you are. I Sebastian. I was in the Three Broomsticks after patrol attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon. It's quite a tale. Fig had this port key. A port key? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map was the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Oh, Sebastian is არ უნდა მეთქვა რა. რატო გაცისლა ყველაფერი? See there? That's the door we need to reach. ეს კარი რაც გვინდა. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know.
The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as full. Spells are free. Give it a try. Disillusionment. Učin robiš šelosvari u tom. O, svako. Az დიდი შელოსვარი. Disillusionment. Učin robis labad არ არის, მაგრამ učin robis შელოსვა არის. კარგი, მოდი ახლა მესამეს მაგრად დავაყენოთ, იმიტომ რომ არ მგონია ცეცხლის შელოსვა დამჭირდეს. აბა, disillusionment. ვერ დამინახავს მას ახლა ეგ. დროებითი არ არის, ხო? უცეს აღებს კარებს რა უნდა? ბიჭო დამინახა. არანაირი შელოსვა არის ეს თუ ხედავს თო. ლაპატაჭობი აშკარად. კარგი. Disillusionment. ჩუმად იყავიო. ანუ ხმა ისმით ალბათ. რო დავაძინოთ მასე შელოსვა არ გვაქვს. ოპა შევედი. Librarian's still here. Quick, behind the bookcase. ბიბლიოთეკარებს უნდა დავემალო ახლა. You told me the librarian would be gone by now. შემთხარ ისინი აქ აიყვნეო. Usually, but it'll მეკითხარი შეიძლებაო. Do you see her desk behind me? ო, ხედავ მე. The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. მოსულა. You distract, I get the key. Understood? შენ გაიტყვებ, მე ავიღებ, მოსულა დავიდა. I always keep my word. Trust me. აბა, რაღაცის ხმა იყო ბიბლიოთეკარო. წადიიქით. Is that you, Peeves? აკეთ მოდის ეს ჩემს. მიდიოცებ ავიღოთ. ეგ არის, ჩემია. საჯანდაფში წავიდა. ოპა! ჩუმად. ვერ დამინახავს. ისე გავუპარე. That wasn't so difficult after all. არც ეს რთული იყო. To find that book. ეხლა წიგნი ვიპოვოთ. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. ანუ ვის ჯაჯა ვერთი შენ სებასტინა? მოიცა ნახატებიც მხედავენ? მაგათ დავწვა ვაფშე. Ghost, don't let her see you.
მოჩვენებები. რომელიმე დამინახა? If you're a mortal, you best turn back. Can't you leave us to rot about in peace? Out of here with you. Legend ფონდო Not sure დახავს. what I did to deserve that. კარგი. დისილუსიოსმენთ. Silent as a grave. მაგრამ მოჩვენებები მხედავენ. ჩუმად. სიჩუმე კარგია. Dissolution. So. ამოიცა. ბიჭო ცოტა დარჩა. წავიდა შეამოწმა ეს წავით. ყველაფერია კიდე მაქსია. აუ კიდე აქეთ არის. წავიდა. ამას ინავს. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. დარწმუნებული ხარ? შენს უკან არის. ვერ არის ეს თო. What is it you've been looking for? უკან მოყვებოდა და აღარ გვინდაო. Cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. აკვენ იყო. Revelio. Axiom duck. Akio. არ მუშაობს. Picho, აუ ეს ტუალეტის ტიპი გაიწყო. Out exploring where they shouldn't. აუ ეს ჩაგვიშვებს თო. Naughty, naughty. ზოგავთი შოც. Peeves, don't you? I'm going to tell. I'm going to tell. შპიონი ხარ. შპიონო. Oh, blasted Peeves. სალამიზმო, კარგად შეგროვა. The librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? Just the spell to repair this armor. ახლა მჭირდება რეპაროს შელოცვა. აკი ლუმუსის ნაცვლად დავაყენოთ. რეპარო. ნუ ბიჭო ხო დავაყენე.
Reparo. იმედია სებასტიანის დობა მართლა შეიძლება. Of course, traces of ancient magic. აი, აქ არის. There must be more to this room. That's it. ის ტელეპორტია რამე? ახალ ლუმუსი ნახდად გამომადგენდა. Lumos. ეს რა ჩესტი ვიპოვე? ახალი მანტია. მოჩვენე. ხრით მიმატებს damage-ს. აუ, вообще საკაიფო და. დაკრეს რა არის? ამაზე ტარი გვიპოვია ახალი. შვენიერი უხდება. და ლურჯიც გვაქვს. ლურჯი უფრო მიდის რაღაცა ფერზე. ლურჯი იყოს. ძალას არ უმატებს ჯოხს ასე რომ ვიზუალისტვის ლურჯი იყოს. შევედით. მანამდე დალაიქეთ სტრიმი და გამოიწერეთ არხით თუ ვინმე არ გაქვს გამოწერილი. ეს რა ოთახია თო? მგონი ვაფშე სხვაგან ვართ. ეხლა აქ რეპარო მჭირდება ისევე. ვახ. რეპარო. რეპარო თქო ბიჭო. არქანა. აბა როგორ გადავხდე იქით? გადავფრინდე? I need to wake up that rune over there. რუნი გავაღვიძო. საჯანდაბიდან უნდა გავაღვიძო. Revelio. ის რუნი? Accio. Lumos. აი, გაიღვიძა. შვენიერი. უცებ არ ჩავარდეს. Not surprising. Cards at the ready. მოიცა ამათან მე მინდა ახლა ცეცხლის შელოცვა რო გამოვიყენო. და რა თქმა უნდა ლევიოსაც დამჯერდება. აბა წავიდა. ოპა. ის რა იყო? ეს ახალია. ვაუ, მაგარია. აი, ჩესტი ყოფილა გვერდზე. მე რა დორი დავინახე ახლა. სათვალეები. ნერას გვაძლევს სათვალეები, აბა. დაცვა. კი ბატონო, დაცვა მჭირდება. არ ვხარ, მაგრამ რა ვქნათ. ეს არის ჰოგვორტსის ბიბლიოთეკა. ბაკდევინი აქ. უხშენი. პროტეგო. აუ არ თავზე რო გახდებიან პროტეგო არ გიშველის. ოპა, შვენიერი. გავიგეთ უკვე ეგენი, ჯერ გამოვიყენდა, მე რატომ აჩვენებს?
აბა როგორ ხართ ბიჭები? ვიცეკოთ? Incendio. რა, ინსენდიო არ მოქმედებს ამაზე. აბა ეს ვსწავლე. Protego. Stupefy. Incendio. უხშენი. Levioso. ეგ არის. დაგხიდი როგორ გავაკეთო? Revelio. კუნ რაღაც იყო. აქ გამოვა ხვიძებ ამ რომის მასზე არა. იქეთაც მინდა ხედი. მზაკიოთი? Accio. არა. რაღაცნაირად უნდა იყოს გადასასვლელი, ხო? რეპარო არ იმუშავებს? Reparo. ქვემოთ არის ხიდი. მაგრამ ზემოთ არის ასაწევი. ეს რუნი ხო არ არის? არა. რაღაცნაირად უნდა იყოს. Revelio. ქვემოთ გველია თუ რა არის? ნახევრად ამოვიდა და წინიდან მოდის ჩასაშლელად. ჩანდამა. მეტი კარგი გადავხდი. გადასვლადველი იყო. მაგრამ იმ ხარეს ვერ მოხდი მაინც. This must be the way forward, but to where? მის საიდან დავიცოდე სად მიდის ეს გზა. ეს რა არის? არგი მივიწიოთ წინასე. Nearly there. Best keep my wits about me. არგი ხელთათმანები ჟასიზამს. ვაუ, კიდევ მიმატებს დარტყმას 8-ით. შვენიერი. თან ორი ჩესტი, რა? კიდე ერთი ხელთათმანი ამოვიდა, გონდა ის ხელთათმანი უკვე გვაკლებს. მასეთი არ მინდა. ოპა, ეს ერთი, ეს მეორე. ადეკ შენ გეტყობა რომ ათქომა გინდოდა. აკი უჩემი უკვე დამიპარა. Oops. Protego. Levioso. Reparo. Accio. Incendio. Ara, protego. ახლა დაგერხო. ეგარი. Protego. Levioso. შვენიერი ბრძოლა ზამაო. ჰარი პოტერი სათმოვა ხაკ. It is a book after all. ეს ეგნიას.
ჩავყვინთოთ საფიქრილაში. ძველი სოფელი. ეს დამდურის ახალგაზრდობა არის. Așile მომისია. წვიმა მოუყვანა სოფელს. წამებში აშენი სოფელი აყავს. სოფელში ნებას რა უნდა ამაზე მთქოს საერთოდ. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form size G4 RTX wielded. What's that that? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Ես քո რაღაცა գաբորոտեբուլս գავს։ აუ რა ვიცი შევქმნის თო In the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. აბა მარტო იყავი თუ არა სებასტიან I would have you tell me. არ ჩაგუშვებს შანსი არ არის You're a bright boy. Don't waste this. არ ჩაგუშვო ბიჭო There was nobody else. I came alone. მარტო ვიყავი ჩვენი ძმა არის შევ Oh, Sebastian.
What will your uncle say? აუ მოჩვენებას დავბრიტო. კვესტი შესრულებულია. GG. მეექვსე ლეველი ძმა. პროფესორ ფიქთან დავბრუნდეთ ახლა. დაგვაღამდა სიმონ ბიბლიოთეკაში. მაგრამ მეხუთე კურსელები ვართ, ახლა არაფერი ჭრის კარტო ვიქნებით. სადღაც ჩესტი უნდა იყოს. Revelio. ნაიკი დაფრინავს ფურცელი, მაგრამ ჩესტს რომ მიჩვენებს აქ საჩანდაბაშია. ალბათ დამალულია მე ვისწავლეთ მაგის გამოჩენას, რა ვიცი. გათენდავსო, მთელი ღამე აქ ვიდექით. ეს ვიღარ არის. Cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. ახლა დამინახა. სტუმარი ხავს. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. სანთელს ტყუილა წოვზოთ ღია არის, აღარ გინდა. Oh dear. Some of these pages seem to be აუ missing. ამოუხევი ვიღაც. It appears ტუალეტში დაჭერდა someone ალბათ. put the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. შეიძლება ჰოგვორტსში I იქნება. saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well.
კიდევ ერთი quest-ი შევასრულეთ მამა. 4 quest-ი შევასრულეთ უკვე პროფესორ პიკთან. 260 XP, M6 ლეველი, მშვენიერი. წერილი მოგვივიდა. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed ones. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. მათია მოგწერა როგორ სწრაფად შეგიძლია შემხვდიოდო. სოფლიო რუკა ჰოგვორტსის გარდა სხვაგანაც შეგვიძლია წასვლა? ჰამლეტი ყოფილა რაღაც პატარა სოფელი აქეთ. ну პროვინცია სავითარი. და იქაც არის რაღაც quest-ების შესაძლებელი. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you and then proceed to see me in my classroom. კაი ბიჭო, რომ დავალებები მომაყარისთო. დიდი მადლობა ზმნა, გაიხარა. I like to keep a bit. What am I? სად გამოვიცი? საკურასხი გაიძრო. რეველიოზე რაღაცა გავიგვანა. მაგრამ სად? აქ მარ დაკეტილებია. Smell. Is she growing Punja's onion again? შვენიერი ახალი საკლასო ოთახი. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again. პროფესორი ხახვი. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. პროფესორ გარლიქთან ვართ, მაგარია. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. სებასტიანაც აქ We არის. do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb.
Now then, today we will be Doğru acquainted ახალგაზრდა მასწავლებელია ბიჭო. tuber known as the mandrake root. Accio, მანდრაგორებზე. ბაზარი არა, მანდრაგორები გააცრუ. let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. პირველ რიგში დავიცვათ ყურები. მე პირდაპირ ყურს ასმენებს რომ უსმენ. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. ამოვაძროთ აბა. წაიღო ყურები ბიჭო. ჭურა ხმაზია. Place your mandrake in the new pot and pat down the soil. ჩასვდროზე. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo. აღადგინა. მეთქი გავტეხეთ ყველაფერი თქოდაჩი. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. კარგი, დაველაპარაკოთ აბა პროფესორ ხახს. Hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. მადლობთ. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Nifta's fancy. Restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. ბაზარი არა. ეს ყოველი მე რაღაც ელექსირებში დამეხმარება. ამოვიღე. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Go on, I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But you'll lead. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? You're with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. It was brilliant. Oh. Well. Here we are. Home of the Chinese... Go on. Just mind your fingers. I almost forgot that. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest.
ნაირი. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. მაგარი რაღაცა ვითრიეთ. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Zresztą Slytherinis სიმბოლო აღარ გვიჩანს ლაბადაზე. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. კარგება, კარგად. ეს გაქრდა ვist. მეტი სცენარი აღარ არის, ახალი რო დათესოთ. კიდე ხო შეიძლება დამჭირდეს რეპარო. რა რეველიო ხო. ეს რა შევა აქ. Revelio. აკიო. დავიჭირე. XP. სხვა არაფერი აქვს? არა, წავედით მაშინ. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. ყველაფერზე მინდა სწავლა კაცს. მაგარი ჯადოქარი უნდა გამოვიდეთ. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. ბაზარი არ მოვიდით ხოლმე აქ. კვესტი შესრულებულია. მე-7 ლეველი. HP 25 მომატა. How nice this. რა, აქ სად გვაქვს მისიაი? ეს მაგარი შორს არის. ფრინავი ცოცხი მაინც მომეცით. ტელეპორტის თემა არ არის? ფეხით უნდა დავუშვოთ. არა პრინციპში გზაში რაღაცებს ვიპოვით თან. Revelio. დაცვა ნახე. მაგაც არა რაღაცა კვესტები. ნატის უნდა შეხვდე. რომელი აბა ნატისი?
ეს უფრო ახლოს არის ეს ფრჩევი. This cannot possibly be as difficult as it. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school? Professor Black would never allow. Opa, elixirbis კლასში ვართ. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. ხო, ეგ ელექსირი მაქვს უკვე. ხილებს ვიმატებთ. და ხილის ელექსირია. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. აბა მოამზადოთ. ნახევარს Use a strong, even პრინცის motion when crushing your ingredients. ამოურიოთ. Please be meticulous when adding powder to your potions. ჩავღაროთ. One errant sneeze could be disastrous. ერთი წუთი საკმარისი იქნება. ორი ჩავასხეთ. უნდა კიდე? 6 წუთი უნდა. კარგად მოურიოთ. ამას ოპერქდება ახლა უჯალი. მზად არის უკვე. Not an easy potion to brew. Well done. ეს ვიცოდი კაც გაკეთებული მქონდა. Exploits in Hogsmeade. You'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. შვენიერი. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. მოუტანო ახლა ამას კიდე რამე? აუ კაი რა. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it.
Very well. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Revelio. Keep your potions. Sauerwitz. Es ist kurz heavy. Remember, precision is key when brewing. Here's the Fwopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Juris potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. მე მინდა ხა წარმატების ლექსი რომ გავაკეთოთ. Almost სამი წამი რატო უნდა? სანამ ელექსირი მზადება და ლაიქით სტრიმი და გამოვიწერეთ არხი. ეგ არის. ეს რისი არის? Сейчас статус эликсирия. Марги эсэс давамзадут. ეს ყველგან გაკეთდა. ნუ მეტი არაფერი არ არის. ინგრედიენტები აღარ მაქვს. ნარა ორი ელექსირი დავამზადე. That's odd. What's happening? ამას რაღა უნდა. Wait, it's not supposed to. Get it! Not again. Oh, Professor Sharp must have learned a lot during his Dragon Dog. რა გავაკეთეთ თო? Well done, Gareth. ალათიცი. პეთქის ყველაფერი. Sorry, Professor. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's magari question se ne about mira. Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. მოკლედ ეს ინდუელები ყველგან არიან რასი. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time.
You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. ახლა ვიეზლის უნდა დავეხმაროთ? I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Weasley, შენი ბრალია ძმა ყველაფერი. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. შემდეგ შაღარაფეთ ყველაფერი. არგი ახლა სად მივდივართ? ნათი აქ ხო არ არის ბიჭო. აქ შანსია რატომ უნდა იყოს? აქსაც შეიძლება რომ იყოს. აი კოპსტონები ასეთ უნდა იყოს. მოკლედ ძალიან ბევრი მისია. ხელთათმანები ეს არ გვინდა ეს მაკლებს. მინისტრის მიხსერება. დაიგრა ჩანდავთ მინდა. ეს სამი დამარცხებული მყავს და კოლექციებში შეყვანილი. ტრის კოლექციები ვთქვი როგორ გუშანს. So
შესრულებაზე რაღაცა მომცა. მოსასხამი. თან ლეგენდარი ყოფილა. რა არის ეს მაგას? წავედი დაბა შემდეგ quest-ზე. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Gobstone შეიძლება რომ იყოს. აი ზემოთ არის რაღაც. Akio. Akio. Levioso. აბა როგორ ჩამოვიღო? Revelio. Reparo. კანდაგება აუწყე. ირაკნა. კიდე დავშალე. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. გავიგე როგორ პონია ქარისმა, მაგრამ ვერ ჩამოვიღი. Revelio. Accio. რანაირად ჩამოვიღო? Levioso. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. The Daedalian keys are back. ეს ჩვენი ბოა? Accio. Levioso. ამ ტერიტორიაზე მე ზორ პოულობ. Revelio. Ακούγω ένα όπιβαρ. Αλλά იქ ვერ შევდივარ. მეთქი თუ ჩამკეტეს ახლა აქ თუ. ლუკა შეხო გინდოდა შემნახოთ. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea.
This time will be a bit more of a challenge. Ready? Sadwar. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Levioso. Good one! მე რა ვქენიც გავაშეშით ხაერში. Levioso. Accio. არა ადრე იყო. Argi. Levioso. Accio. Incendio. შვენიერი. Excellent form. Onqinule ჯარისკაცებზე incendio არ მოქმედებს. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Oxeni. Argi. მოდი აბა. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Accio ვერ მოვასწრო გამოზადება. Incendio. Levioso. Dimmi. Incendio. Incendio. Egare. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists Yes, ბავშვი უფრო მასწავლის ახალ-სკილებს. Quest შესრულებულია. და კიდევ აქ ამოს quest-ები. ნათისთან შეხვედრა მაგ დარჩენილი და ვერ ვიპოვეს საჯანდაბაშია. I can appreciate Hogsmeade all year round, but there's nothing like it up. კარგი, მან თორმისას წავიდეთ და იქნებ გზაში ვიყო. რა მგონია გასასვლელში იყოს. Revelio. Hogwarts-ის ცნობილი ხედი. Ogurza. Levioso.
არ მოქმედებს კურდღლებზე? აი მოქმედა. Accio. ჩვენიერი. ჰაგრიდის სახლთან მოვედით. შევაროთ ჰაგრიდს. არ არის სახლში. სამაგიეროდ ახალი სათვალეები პოეთ. აუ, მე ერთხელ ლეველზე იხსნებაო. მე 7-ზე ვარ. კუდის ვიპოვე? ო, 12-ით მიმატებს დაცვას. ოღონდ მაგარი არ უხდება. აუ, ეს რა გადმომიგდია აქ. Accio. I should investigate. მოვედით სამგოგოსთან. It is good to see ეს you, არის my ნათი. friend. მე შენ ჰოგვორტსში მეგონი აქ იყავი სიმონ. ეთქვა მერის. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. უთხრათ ახლა ამას რაც ვიპოვე? რატო უნდა უთხრა? ვინდოთ ახლა მასე, რა ვიტო? დამიწერეთ აბა კომენტარებში ვინდო თუ არა. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. No, Rojach. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair.
And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. مطلوبا نتیم. Be on your guard. شيء مصر عندنا كوست أوبيلا كوست قالة تشستي. Revelio. What's going on here? Krachte. كوست شسلوبوليا. كيدي أخليها ميورم خالص. جاقوتي مناخت. أول شيء وديوار. واو elixir بس كم كده ولي. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? Ah, yes, a wonderful choice. ეს ფრენერ არჩევანი ამართლა, მაგრამ კაი ძური გიღირდა. 150 coin რა ამბავია. I hope to see you again sometime. არის სანამ ახალ მისიაზე მივალე მიეხლა. იქ ტარებს რა დამიჩვენებს უკვე. მოკლედ, დღეიცაც სულ ეს იყო მეგობრებო. აქ დავასრულოთ ჩვენი სტრიმი. საკმაოდ საინტერესო ეპიზოდი იყო. ჯერჯერობით საინტერესო დინარებს სიუჟეტი რა თქმა უნდა და მომავალში კიდევ უფრო გამწარდება, ასე რომ არ გამოგჩეთ კარაქტერები უნდა გქონდეთ ზარისხილა კი და ლაიქით სტრიმი და არ გამოდოთ ასევე Last of Us-ის ახალი პარტებიც. წესით ხვალ მორჩები და ედიტებას და დაიდება მალე. მოკლედ თქვენთან ერთად იყო HYDRA Let's Play მომავალ შეხვედრამდე. აბახი. Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and the green in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, yeah, thing nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now.